Kama yebasibwa abooluganda mbalamusizaako nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nzikiriza nga muli bulungi olw'ekisa kya Katonda ekyekitukuuma ne kitulabirira ne kikola mu bulamu bwaffe mu ngeri ezeewuunyisa. Akawungeezi k'olwaleero tugenda kubeera ne Bible moment. Tubeera ne Bible moment mwe tugabanira ekigambo. Era Mukama anaatukola bulungi. Okay. Nga bwe tulinda ku balala abajja. Doreen, you're welcome. Praise God. And thank you for joining. God bless you. Webale. Okay. Tuli mu bikolwa by'abatume. Acts of the Apostles. Twakoma kusuula ndowooza yali ya 16. Twali tugenda mu ya 16. Twali tumaliriza eye 15. Tugenda ku ya 16. Bw'otuuka osobola okubaako gw'oyaniriza gw'okoowoola. Leero tetubateereddeyo link ku WhatsApp platforms, so bw'otuuka osobola okusharinga n'abooluganda. So tuli mu bikolwa by'abatume, Acts of the Apostles, essuula eno eye 16. Ssuula ya 16. Tabibeki osobola okuteekayo link eyo mu WhatsApp platforms kubanga tuba tetugisharinze. But since you've come, osobola okuteekayo link eyo. Okay. How has been your weekend? How was yesterday? Yesterday we were meant to be here. Naye ne tutasobola. Olw'ensonga. One, there was a disturbance about power. Number 2, I was very tired. Ombiri nagupimyemu nga teguyitawo. Nga gwoleka obukoowu. So, twagala kubeera nga tweyongerayo nga tutunuulira ebikolwa by'abatume. Essuula ye 16. Essuula ye 16 gye tugenda okusoma. Tabibeki, don't forget to share that link on WhatsApp platforms. Zonna. Yeah. Okay. I think we are ready to start. Badde nkyalinda link eyo. Endowooza tabya kyagikolako. Fine. Let's move. Tulinawo essuula eno eya 16. Tugenda paka ku lunyiriri. Bayibuli yange ndaga nga abakavalingawo naye njukira nga awo twakoma. Okay. So bitonna sharinga link yembadde nnize wano
naye njikebera nti nagisharinga. Okay, so tugende. Brenda woba gwosoose osobola okusharinga link eyo waliwo abaginsaba naye already olwokuba tubanza okutandika, so I cannot access it, so that's why I wanted someone to share it. WhatsApp platforms are Prayer Watch, then tusobola ogigabira abadde bagyagala adde baginoonya. All right, I think we are ready to start. We can start, we can move. Okay, katusabe. Joy Mirembe mugole. Joy Mirembe yongerako erinnya eddala, yongerako mugole to be. Mugole to be nakuzomeza 27 mbaga. Yesu yebazibe musumba ne ba prayer watchers mwenna. Mugole to be yongerako erinnya. Mugole to be gwe tunatuuka ku lunaku lw'embaga nga 27 nga abakwongerako eddala okuŋŋaanya mannya. Okay, so I think we are ready to go. Bikolwa by'abatume essula yino eya 16. Essula ya 16 etugenda okuyitamu, etugenda okusoma. Nkama tukwebaza olw'ekiseera kino tukiteeka mu mikono gyo, tusaba omwoyo w'omutukuvu okutubikulira ekigambo kyo kibeere kiramu gye tuli, ate kyongere okutuluŋŋamya nga tutambula olugendo lwe tutambula mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Bikolwa by'abatume essula ya 16, that's where we are. Simanyi lwaki abasharinga linki ebalemye okusharinga. Simanyi Diana oba osobola okusharinga link eyo ku WhatsApp platform eya Prayer Watch. I was waiting for it naye ayinza okuba ebalemye okusharinga. Okay, bodiawo ne network olumu abamu ebatawaanya. Naye mu bikolwa by'abatume essula ya 16 olunyiriri olusooka Bayibuli egamba nti he came to Derbe and then to Lystra where a disciple named Timothy lived, whose mother was a Jewess and a believer, but whose father was a Greek. Yeah. So agamba nti Paulo natuuka mu bibuga bino Derbe, Lystra, omuyigiriza ono ayitibwa Timoseewo gye yabeeranga. Omuyigiriza ayitibwa Timoseewo gye yabeeranga nga maama we yali mu Yudaaya, yali Muju, a Jewish, and she was a believer, but whose father was a Greek. So Timoseewo mutabani w'Abayudaaya ate era mutabani w'abaki w'Abayonaani, is mixed blood wakati w'Abayonaani wamu n'Abayudaaya. So okay, tugende olunyiriri olwokubiri. Bible egamba nti the brothers at Lystra and Iconium spoke well of him,
Kyabooluganda bali basangibwa mu bibuga bino bamwogerangako bulungi. Kitegeeza yalina lipooti nga nnungi, yalina ebimwogerwako nga birungi. So ye wooluganda ono Timotheo, he had a good report which is very important ne kusaidia yaffe okubeera ne ripooti nga nnungi, okubeera ne ripooti ennungi bulijjo. Abooluganda nga balina lipooti nnungi ku Timotheo ab'omu Niconium, nga bamwogerako bulungi, bamuwaako lipooti nga nnungi. Olunyiriro olwokusatu Bayibuli egamba Paul wanted to take him along on the journey, so he circumcised him because of the Jews who lived in that area, for they all knew that his father was a Greek. Okay, so of course, okay, let's first sort this. Abadde basharinga link. When you go to the page, bwogenda ku page gye tuliko, ojja kulaba awali share. Bwogenda ku share ekuleetera provisions, either waliwo ereeta Facebook, your story, your what, but there is somewhere it says more. You click on that, nekuleetera other apps. So kuzoyinza okusharingamu, it may bring apps like WhatsApp. Ekisobola okuleeta apps endala nga eza Facebook, eza Instagram, so nogenda olekogenda mu WhatsApp. Okay, so I think someone has done it. Okay, waliwo agezezaako kikola, but I specifically wanted the link. I wanted the link, not nakoze screenshot, but I wanted the link. Brenda kyokoze, it is just a screenshot. Walibadde ofuna link eyo, oba osobola ogifuna n'ogisharinga such that whoever taps into can be able to connect. All right, fine. Let's move. Bajja tusanga oba they will find the message, bajja gisangako. Okay, so Bible egambye nti Paulo yali ayagala okutambula, ayagala ogenda mu buweereza, nga ayagala genda nani ne Timotheo. Paul wanted to take him along on the journey, so he circumcised him because of the Jews who lived in that area, for they all knew that his father was a Greek. Okay? Kyakuyiga ki ekiri wano? Number one, engeri abantu gye baawungawayo obulamu bwabwe ku lw'enjiri. Abantu engeri gye baawangayo obulamu bwabwe ku lw'enjiri, ku lw'okwagala Kristo, engeri gye baamalirirangamu. Timotheo muvubuka akuze, olw'okuba nti taata we mu Yunaani, n'olwekyo Abayonaani tebakomola, tekiri mu kalica yaabwe kukomola, naye ate bo Abayudaaya bakomola. Okay, thank you Diana for sharing. I've seen it. It has come. So may God bless you, and we can share with others. Let me first just share it, and then we continue. Okay. So we are ready to proceed. Yes, verse 3 etugambye tuli mu bikola by'abatume abakatwegattako. We are in the book of Acts of the Apostles chapter 16, essula ya 16, olunyiriri okuva ku lusooka wetuvudde. Na Bible egamba, he came to Derbe and then to Lystra, where a disciple named Timothy lived, whose mother was a Jewess and a believer, but whose father was a Greek. The brother at Lystra and Iconium spoke well of him,
Paul wanted to take him along on the journey, so he circumcised him because of the Jews who lived in that area, for they all knew that his father was a Greek. Nti Paulo bwe yatuuka n'asisinkana omuvubuka ono Timoseewo, batuwa ebyafaayo bye nga maama we yali Muyudaaya nga taata we yali Muyonaani. In simple terms tusobola okugamba yali musaayi mutabike. Yali musaayi mutabike, tuyinza okugamba yali mu kyotala, limu omusaayi gw'Abayudaaya limu omusaayi gw'Abayonaani. So mu ngeri bw'etyo Paulo n'alaba ekirabo ekyali mu ye, n'alaba nti yalina ripooti ennungi naddala ebikwatagana ku njiri. Lwaki Timotheo yafuuka mukkiriza? Kubanga nnyina yali mukkiriza. Nnyina yali mukkiriza and a believer. Maama we yali yalokoka. Maama we yali akkiriza Kristo kubeera omulokozi we. So n'omwana n'atwala eddiini ya maama we, oba n'agoberera omukutu omukwesese ogwa maama we. Bw'atyo Timoseewo naye n'abeera disciple, n'abeera mugoberezi wa Kristo. Paulo ayagala mutwale mu njiri, ayagala agende naye mu njiri. Wakati ng'ayagala ogenda naye mu njiri, Bayibuli etugamba nti Paulo n'akizuula ng'omuvubuka ono olw'okuba abantu Abayudaaya be yali agendamu baali bakimanyi nti Timoseewo kitaawe Muyonaani, ate nga Abayonaani tebakomola. Abayonaani tebakomola. Paulo kwe kusaba, kwe kugamba Timoseewo akkirize okomolebwa, asobole okweyongerayo mu njiri, asobole okuweereza Katonda ng'aggyeewo emisanvu egy'obuntu. Mu bulijjo mu bulamu tulina ebintu ebisobola tuziyiza okuweereza Katonda. Waliwo ebintu ebisobola tuziyiza nga bya buntu, nga bisobola tuziyiza okutulemesa, bitufuukira limitations nga bya buntu, ne bitufuukira limitations okutuuka ku ekyo Katonda ky'ayagala tubeere, okutuuka ku ekyo Katonda kye yadesigninga, nga bitaddewo omusanvu. Timoseewo enjiri tasobola gibuulira mu Bayudaaya. Waki? Kubanga Abayudaaya bo bakomola. N'olwekyo atali mukomole tayogera gye bali. Tayogera gye bali. Ogwo musanvu. Katonda asobola okuba yamuwako amafuta yamuyita, naye nga waliwo ekyo ekimulemesa okutuuka mu bugazi bw'ekyo Katonda kyamuyitidde. Ogwo nga musanvu. Ng'era abamu ku ffe oba abamu ku mmwe nga mukyalina emisanvu egya kalikya. Ewammwe taata yagaana okumuleetera omukyope, taata yagaana, maama yagaana okumuleetera eggwanga gundi. Ewammwe abo temubafumbirwa, abo temubawasaamu and so on. Nti Katonda ne bw'ayogera naawe era omaliriza ekiri ekyabuzaaliranwa, kiri ekya maama ne taata, amaanyi gaakyo gakuwalula, naawe n'olabika nga kikulemesa okukola Katonda kyakwagaza okukola. So limitations ezo tetuteekeddwa zikkiriza kutulemesa kugenda mu buziba bw'ekyo Katonda kyayagala tukole. Naddala limitations ez'obuntu, ebintu eby'obuntu, ng'era bino bye mutera okubuuza. Musumba, nzikirizibwa okuwasa omuwala ow'omuziro gwe gumu gwe neddira? Very important question. Nnyinza okuwasa omuwala, nnyinza okufumbirwa omusajja nga tweddira omuziro gwe gumu? Kibuuzo ne tukiteekaawo. Number 2, nnyinza okufumbirwa omusajja nga bafaanaganya omuziro ne maama wange? Number 3, nnyinza okufumbirwa omusajja nga oba nnyinza okuwasa omukazi ng'alina omuziro gwe gumu n'ogwa maama? So ebibuuzo ebyo weebiri n'olwaleero mu kkanisa, ne ansa yaabyo
era egenda kubeera ya buntu kubanga ekibuuzo si kya mwoyo. That question has no spirituality whatsoever. Bwe tuba tugenze mu bya mwoyo, Katonda kyokka kyatugaana. Atugaana kino ekisangibwa mu kitabo ky'ekyabaleevi. Waliwo mu kitabo ky'ekyabaleevi Katonda ekyo kyatukugira okugamba nti bwe tuba tuwasa tuleme okuwasa abantu abali in the close relatives, in close relatives abo Bayibuli etugaana okubawasa. Abo abalinga bwe batyo. So Bayibuli mu ssuula ye-18 ekyabaleevi nga twanukula ekibuuzo, is it okay okufumbira omusajja oba okuwasa omuwala gwe tulina omuziro gwe gumu? Is it okay okuwasa omuwala ng'alina omuziro gwe gumu n'ogwa maama? Is it okay okufumbira omusajja nga afaananya omuziro gwa maama wange? So but Bayibuli eyino mu ssuula ye-18 Leviticus ssuula ya 18 twogera ku ki? Twogera ku limitations. We are reading from Acts. Tusangawo Timoseewo eyali Omuyudaaya mu musaayi gwa maama we naye nga Muyonaani mu musaayi gwa kitaawe. So Pawulo ayagala atambule naye yeeyongereyo mu njiri, naye obuzibu buli wano nti Abayudaaya Pawulo bagenda okuyitamu ng'abuulira enjiri yazaamu amakanisa amaanyi, tebajja kuganya Timoseewo kuweereza gye bali olw'obwobuntu bwabwe, olwa kanalite balina obwobuntu. Okay, so kyekitututte tutunulireko relations ezitakkirizibwa, sexual relations Katonda zaagaana. Katonda zaatuwaako boundaries. Number 1, the Bible says, the Lord said to Moses, speak to the Israelites, and he said to them, I am the Lord your God. You must not do as they do in Egypt, where you used to live, and you must not do as they do in the land of Canaan, where I am bringing you. Do not follow their practices. Kati nowuliriza bulungi. Wano mba neetaagawo nnyo a clear Bible interpretation, a clear Bible contextualization. Contextualization tuba tutegeeza nti ekintu bw'okisoma kitwalire mu context, nsoma olabe baali omulamwa gwali ki? Omulamwa gwali ki? Totoolawo butoozi kagambo. Naye nga tonnatwala kagambo ako, nga tonnatwala ka statement ako, sooka olabe omulamwa gwe babaddeko. Bayibuli egambye bweti nti Katonda agamba Isirayiri nti mbatwala mu nsi ensuubize, naye Emisiri gye mbajje saagala mukole practices z'Emisiri. Naffe tukireete mu arrangement bweti, mba njagala tusooke tukireete bweti tugambe ti Katonda atujje mu buzaaliranwa. Can we place it rightly to say Katonda tayagala tutambulire mu bikolwa bya buzaaliranwa? Mulimu ebikolwa by'obuzaaliranwa Katonda byakyawa mu kalichazi zaffe, mu bulombolombo bwaffe bwe tuzaalibwamu, ng'okusinza ebifaananyi Katonda akikyawa. Abantu basinza bate ebifaananyi? Ng'olina kiyirizi kye baakuwa, omala kukikwatako, omala kukyesiba. Kyokka ate era bw'amala obbagaana eby'Emisiri najja n'abagamba ne Kanani gye mugenda nabo temukola byayo, temukola byayo, wabula mugenda kukola biriwa? Mugenda kukola byembawa. Tulina Katonda byatuwa, naddala fe abamukkiriza okubeera mukama waffe. Batugaana okukola eby'Emisiri, kyokka ate batugaana okukola eby'e Kanaani.
kale tetusobola kusoma kyandikibwa kino ne tukitwala bukolokolo etugamba batuganye okukola eby'Emisiri nga Misiri tumutaddewo okubeera obuzaalirana bwe tuvaamu ate ne tugamba batuganye n'okukola eby'Ekanaani ng'Ekanaani kale tugiyise nti Kanaani waffe yeeno mu bulokole gye twajja. So tuteekeddwa okubeera very critical and categorical when we are handling this matter. So Mukama agambye atya? Agambye, you must not do as they do in Egypt. Mu Egypt biki ebyo bye baali bakola abimenya, because senga tukitwala butwazi bukolokolo nti babaganya okukola bye bakola ab'Emisiri bye bakola. Ab'Emisiri bambala wano Katonda tabagaana kwambala. Ab'Emisiri balya emmere Katonda tabagaana kulya mmere. Ab'Emisiri obwebuzi babeebaka Katonda nabo tabaganye kwebaka kugaa nti omanye Misiri twebakanga kati ketuzze eno Katonda agambe tetwebaka. Okiwulira? So that's why we need to look into the context tutwale ekyawandiikibwa mu proportions eziri articulated obulungi. Bible kyetegamba nti omuntu wa Katonda ateekeddwa okubeera ng'alina ability to rightly divide the word. Okay, so tuvuddeyo eyo atugambye titemukole ebyo. Naye ne mu Kanaani gy'abatwala neno mu lugendo lw'obulokozi gy'abatwala nayo abagambe nayo temukola byayo. So tetumapinga bumapinzi bwetutyo naye tuteekeddwa okubeera nga tujjamu ebyo. Agambe temukolanga eby'Emisiri bagenda kubimenya biri particular byasongako mu Kyabaleevi essula 18 okuva ku lunyiriro olusooka. Olunyiriro olwokuna lugamba, you must obey my laws and be careful to follow my decrees. I am the Lord your God. Keep my decrees and laws, for the man who obeys them will live by them. I am the Lord. Nti oyo aneekumanga ebiragiro byange, aneekumanga instructions zembawa, aneekumanga ekigambo kyange, anaabeeranga mulamu okuyita mu kyo, anaabeeranga mulamu. Nalangira n'agamba nze Mukama. Olunyiriro lw'omukaaga, no one is to approach any close relative to have sexual relations. I am the Lord. I am the Lord. Twagala kwanukula ekibuuzo ekyo ekibuuza kya tunedbeetu tusobola okuwasa abantu ab'omuziro ogumu, okufumbirigano oba okufumbirwa n'okuwasa abantu ab'emiziro gy'abanyaffe. Can we, does the Bible permit us eno mu bulokole tukiyimirira? How does it come out? Okay, so he says, no one is to approach any close relative to have sexual relations. I am the Lord. Mukama agamba nti close relative. Kati wagamba close relative, then boundaries must be demarcated. Watekeddwa okubaawo boundaries eziri indicated ezigamba bwe tuba twogera ku close relative. What is the extent? What is the extent of close relative? Relative zimweno tujipime kutuukawa kubanga olumu ogenda n'ongamba nti olw'okuba neddira nkima, let's say, I'm just taking examples, olw'okuba neddira nkima siteekeddwa kuwasa wa nkima. Naye ekibuuzo, ono w'enkima gw'oŋŋaana okuwasa, is he or she my close relative? Manyi bino ebintu, such a kind of talk or sharing wegwa ku bantu abali so rooted into their bonds of the norms and cultures besanga nga badifinding hard. But mbanyagala kubuuza, close relative eno Katonda gy'atugamba ensalo zaayo zikomawa? Lwaki mbuuza ekyo? Kubanga nze yeddira enkima ng'ewaffe Masaka, ng'era ekijja oba obuvo bwaffe bajjajja ne bajjajja bonna gye baagalamisibwa, okay, nga neddira nkima. Bwaki oŋŋaana okuwasa omuwala eyeddira enkima ng'ewaabwe mitiiyana? Dubanga oluguudo nga lwe lumu naye ng'ewaabwe mitiiyana, era ng'ewaabwe emitiiyana yeewali ekijja kyabwe, yeewali obuvo bwabwe,
ye wali obukuliro bwabwe abafamile yaabwe bonna bali eyo ng'era bwe bayita olukiiko lw'ekika olw'okumanyagana ng'ab'enkima ffe ab'ewaffe e Masaka tebakulosingangako kugenda Mityana kugamba nti tulinayo abaana ab'ennyumba eyo n'ab'Emityana tebagendangako Masaka. So oŋŋamba otya nti alinganga oyo sikkirizibwa kumuwasa nga lwaki? Where is the closeness? Ng'abeewaabwe tebatumanyi naffe tetubamanyi. Ki ekireeta closeness? Anti omuziro guba gwe gumu. Omuziro kyeki? Omuziro kyeki? Okay? So, I know it is a grouping and a classification which was very good by then to group and classify families, which is okay. Like we can see in Israel, there is a classification. Abava mu Yuda, abava mu Naftali, abava mu Ani, abava mu Benjamin, abava mu Joseph, abava mu Ephraim, those classifications. Nekino kyekyenjawulo. Ate bo mu Yuda tebagaananga mu Yuda owa Yuda okuwasa owa Yuda. Bo tebagaananga owa Ephraim okuwasa owa Ephraim. Tebakigaananga. Owa Benjamin okuwasa owa Benjamin. Tekirina we bakigaanira. Okay? So, tuba tulina okutunuulira close relative Katonda gy'atugaana yeeriwa nga tonnantwala kumampinga kuw'enkima w'e Masaka omumaapinge kuw'enkima ow'ekiboga ogamba abo baluganda emiziro gye gimu tubamanyi mwe mutumanyi tetubamanyi nako ne bajjajja tebabamanyi nako teri n'omu abamanyi nga mutwesibako nga mumaliriza mutugaana okufumbirigano mpasijja kumala gakkiriza naye katusooke tulabe agambye no one is to approach a close relative to have sexual relations. I am the Lord. Verse 7. Do not dishonor your father by having sexual relations with your mother. She is your mother. Do not have relations with her. Bino Bible yebigaana. Tokkirizibwa omwana omulenzi to have sexual relations with your mother. Tokkirizibwa kwegatta na maama wo mu kikolwa eky'okwegatta. Okay? Tokkirizibwa ekyo Bayibuli ekigaanye, Katonda akigaanye, era n'ensonga gy'atuwadde atugambye kubanga oyo maama wo, because she is your mother, do not have relations with her. Lwaki omwana takkirizibwa kwegatta na maama we? Because ye maama we. Ye Katonda ensonga gy'akoze atya gy'atuwadde kati nga bwe baba tonna bisobo ebyo byenkebera ono maama wange ekikufuula maama wange kuba nti gwe onzaala so someone has more questions, but we will see the questions. Mujja kusaba abalina questions. If you can, mwali badde muzi forwarding ne ku WhatsApp, I would receive them. So, naye agambye, because it's your mother. Then number 8, do not have sexual relations with your father's wife. With your father's wife, that would dishonor your father. Okay? Kisoboka okubeera nga taata taata yanzaala mu maama, lese maama ne yeebaka oba maama n'afa oba maama n'anoba, taata n'awasa omukazi omulala. Bayibuli egamba teweegatta naki na muka kitaawo, ayinza okuba si maama wo naye by the fact nti muka kitaawo mukazi wa taatawo, omwana omulenzi tokkirizibwa kwegatta naye. Tokkirizibwa. Okay? Kati era awo wetugambira ne bataata nammwe muleke okuwasa obuwala obuto, kubanga waliyo amaka g'otuukamu nga muka taata nga akolifayinga obanga yaligwanidde kubeera muka mutabani.
nyenga taata alina wakato awo nga actually mukyala wa mutabani mukulu ku mukataata kati neeyo ye wava ennono zino zowulira ebintu abantu bye bagunja bye bayita obuko tosemberera sezaalawo baali beekuuma kintu kino obutaleetera taata kikemo taata alimu okusemberera mukamwana kyokka ate kalityaza endala zo zikkiriza taata okusemberera mukamwana nga mukalitya ey'abanyankole enkadde yinza okuba mu mpya waliwo nabo ebikyuseemu so mukalitya eyo ey'abanyankole edda saagala kukinteekako nti nabagambye naye edda bwe kyali nga omwana omulenzi bw'awasa omukyala n'amuleeta nga kino kyekibaawo ng'omwana omulenzi jjukira baabeeranga n'ensiisira zaabwe awo ku homestead awali ensiisira ya taata we wali ey'omutabani n'ez'abatabani n'ez'abatabani bwe baawasanga omuwala ne bamuleeta jjukira mu kalitya yaabwe taata yawaayo ente ezigulira omutabani omukyala therefore kye baakolanga taata ye yasookanga okumanya ente ze gye ziraze taata bwe ye yasookanga okumanya ente ze gye ziraze so eyo kalitya nebeera bwetyo then ne bagenda ku ddaala eddala nga buli mwana awaka abeera n'effumu ng'era bw'osanga effumu lya muganda wo ku mulyango otambula butambuzi n'oyitawo ku nsiisirayo lwaki kubanga muganda wo ali mu nnyumba kiki kyakola ne mugole tobuuza kasita osanga effumu ku mulyango. That is an old culture, but to some families abatali bakkiriza you may find nga bikyaliyo naye olw'okuba mu nsi mwajjamu endwadde ebintu ebyo byaspreadinga nnyo endwadde naddala zino ezitta zinawookeera zatta nnyo abantu mu nkola bwe zityo so abantu kwe kutandika okukyusa ebintu ebyo so eno mu Buganda bo ne bafuna kye bayita obuko naye ng'obuko si kintu ekiriyo tekiriyo naye bwe biriifu omuntu bwe bagikuliyetinganga abantu ne bagikkiriza ne batandika ogitambulirako byabeerangawo ekyo kye baatondekangawo kasita okkiriza is a matter of the mind ndwadde ya bwongo kasita obwongo bukkiriza nti bwe naasemberera mukamwana oba bwe naasemberera sezaala obuko bunankwata bwabakwatanga kati ekikulaga nti tebyalinga bituufu kwe kubeera nti ate bwe batuuka mu mikolo emirala egy'ebyensinza zaabwe emikolo ng'egy'okwalula abalongo ate osanga nnyazaala sezaala ne mukoomwana bali mu kwekuba bampu bayita wakati mu lujjulo lw'emmere bwe bayimba ennyimba ezo ez'obuwemu obugenda ewala ebigambo bye baagamba nga tebiyita mu kamwa kati nga babiteekawo obuteesi nga bwe biri so n'ogamba nti obukaate bukolera wa eri gye butakola bw'ogenda ebusoga bo bakugamba nti bw'osanga omumaama akuzaalira omwana omuwala gwe wawasa ate bo omulenzi gw'odduka gw'ofukamira gw'ofuna w'ositama emabbali w'ekkubo maama ayitewo bo nnyazaala nsonga nkulu nnyo kati ate e Buganda nnyazaala ate yafukamirira omuko so those variations nkozeseza cultures eziri wano ewaffe ezituli okumpi you free to object as long as you have information saagala awakana buwakani njagala awakana ng'alina ki alina okumanya okay so someone is telling us Banyankole you can even hug your father in law or mother in law so bote balina ebyo byabuko sobola n'okuwaki n'owahaga mukomwana sezaala biki bote babirina era kyovudolaba ekyo nakyo kyabatemula nnyo nabo
okubeera nga bali very close. Mwana mulenzi agenda n'aleeta nalulungi, taata n'amutunulako n'agamba yamaawe. So nga kitabuse butabuse. Therefore, as we come to the culture of God, jukire Katonda agamba Isirayiri, mbajje Misiri temukola ebye Misiri, mbatwala Kanani temukola ebye Kanani. Kiki njagala mukole? Mukole ebiriwa, mukole byembawa, byembalagira. So lwaki aspect eno nkulu gye tuli kwe kubeera nti tukulosinga tuva mu buwangwa tujja mu Kristo. Kristo bw'atulokola mu ndagaano empya atugamba nti tufuuse gwanga tukuvu, gwanga ddonde, bantu banvuma, a royal priesthood. Tufuuse bakabona be. Bwe tufuuka bakabona be, alina byatukwasa, alina bwatusuubira okutambula, alina bwatusuubira okukola ebintu. Okay? Alina bwatusuubira okukola ebintu. Therefore, we should follow and see. Biki ebiva mu culture, ebya culture byetusuula, ebyobuwangwa mu bulombolombo, biki byetusuula, biki ebisigalawo. Bwe tutajja mu Kristo n'otandika kutugamba nti nga bwe kyali ku lubereberye Bayibuli egamba nti Adamu ne Eva baali bwereere. Therefore, tetwambala ngoye, kubanga okwambala kwa buwangwa. Mulimu ebintu nga bisigalawo, ebintu Katonda byasinga okujja mu culture zaffe oba byasinga otugobako bye bintu ebirimu okusinza sitaani, Okay, so batugambye tukomye ku lunyirwa 8 lubali lugamba, do not have sexual relations with your father's wife. Ne muka kitaawo naye tokkirizibwa kwegatta naye, that would dishonor your father. Ekyo kubanga kijja kola ki? Kiba kiweebuula kitaawo. Kijja kuweebuula kitaawo. It will dishonor your father. Why? By the way, kasita njogera n'abakulu, sisuubirako under 17 wano. Njogera n'abakulu, njogera n'abasingo, njogera n'abantu aba preparing okulera omulembe oguddako. We must not just say no to things without knowing why they are the way they are. Lwaki ebintu bibanga bwe biri. You know, way back a church tuzze tusomesa tugamba tokola kino, but we don't give you explanations as to why. The why concept is very important. Senga amazima gaba ganaasimba emmisi, gaba ganaasimba emirandira. Senga omuntu omuwa why, then ajja kusobola okukola the rest of other things. Normally oyanukula ekibuuzo kya why. Why are you doing that? Why aren't we doing this? Abaana olumba manyino bibabuuza naye ne mbakambulira bukambulirizi. So let us be ready to respond and give answers. Okay. Atugambye that would dishonor your father. And if abamu kumwe, so many of you that have ever abali begaseeko kasita oluganda lusabika ebigambo byalwo, abali begaseeko oba abali bagezeeko mu kikolwa, you know lwaki Bayibuli egamba ekigambo kino, that will dishonor your father. Lwaki? Nti ye lwaki mbanyonnyola ambaveeko mukirese mukyerowooleze. Muli abasinga wano ninawo bakyala, you would just take an imagination, think about it. Lwaki Bayibuli egamba nti oyinza oba onyoomye kitaawo, oba ojja ekyo ekikola kijja kuweebula kitaawo. Why? Ojja kwesanga bwesanzi ng'omwana omuwala ono muka taata omuto, ekijuujulu kya taata nga kitandise okulengezza taata. Lwaki? Olw'ensamba y'omupiira ey'omutabani. Ng'omutabani omupiira ensamba gye yagusambyemu yayesezza empiki n'asinga taata. And therefore muka taata ayinza okumaliriza tawadde kitiibwa taata. So it dishonors your father. Kimaliriza kiweebuula taata. Okay, so bagambi it will dishonor. Don't togenda wa mamawo
togenda watatawo. Okay, mubikolwa ebyo. Olw'omwenda agambye do not have sexual relations with your sister. Do not have sexual relations with your sister, either your father's daughter or your mother's daughter, whether she was born in the same home or elsewhere. Bw'abeera mutabani wa mamawo, bw'abeera mutabani wa taatawo, muyinza okuba temuzaalibwa mu nnyumba emu, nga temuzaalibwa mu nnyumba emu, maama mulala naye nga taata alinayo abaana be yazaala awalala, abo tobafumbirwa, tobawasa. Nyirwa mwenda. Do not have sexual relations with your sister, either of your father's daughter or your mother's daughter, whether she was born in the same home or elsewhere. Nga Bayibuli eryaweya nti bataata bakolanga atya, basajjalatanga. But that does not call us baba tebatuyita abali mu ndagaano empya. Ebyobufumbo by'endagaano empya nabyo bikyukamukko mu nkwata yabyo, biri so stringent, binywevu nnyo okusukkuluma wano, kubanga wano bakulaga allowance nti omusajja yabeeranga n'omukyala asukka mu ndagaano enkadde. Era yensonga lwaki yasobolanga okuzaala abaana abasukkuluma ku be bazaalidde mu maka agamu. Bayibuli kyevudde kugamba wano nti bayinza okuba abaana abazaaliddwa mu nnyumba omwo mwozaalwa oba abazaaliddwa ebweru. Maama katugeze ayinza okuba avudde mu maka gano n'agenda mu maka amalala, oba ayinza okuba ffe yatuzaala mu taata mulala, taata n'afa, maama n'afuna taata omulala. So abo nabo basigala baganda baffe. Bible egambye we must not have sexual relations with them. Okay, verses 10, do not have sexual relations with your son's daughter or your daughter's daughter, that would dishonor you. Kijja kuwebuula. Teweegattanga naki. Do not have sexual relations with your son's daughter. Your son's daughter. Mutabani wo ng'alina omwana gw'azadde ow'obuwala. Okay? Do not. Gwe taata totwala mwana wa mutabani wo mu bufumbo. Okay? Or your daughter's daughter. Oba okutwala muwala wa muwala wo mu bufumbo. Your daughter's daughter. Okay? But that was verse 10. That would dishonor you. Owebuuka ngani nga taata tekireeta kitiibwa, kikuweebuula, olina bw'oweebuuka. Okay. Sijja kugoberera bigambo bya Rita byayogera, nze kansome wano Bayibuli byegamba. Verses 11 egambye, do not have sexual relations with the daughter of your father's wife. Bigambo bino tubigobere. Do not have sexual relations with the daughter of your father's wife. The daughter of your father's wife. Okay? Mama yajja mu bufumbo, alina omwana omuwala gwe yazaala eyo gwe yajja naye. Yono kwe boogerako verse 11. Do not have sexual relations with the daughter of your father's wife. Nga taata omukyala gwe yawasa alina omwana omuwala gwe yajja naye, oyo naye bakugambye tomukwatako. Born to your father. Do not have sexual relations with the daughter of your father's wife, born to your father. She is your sister. Okay, katukaterezemu batuganye omwana katugeze katifa abakulira mu maka agabeeramu ba step mothers, katwogere mu abakulira ku maama ne taata mugira musirikako. Katugeze taata akoze atya. Do not have sexual relations with the daughter of your father's wife. The daughter of your father's wife, born to your father. Bagambye omwana
nga okay kankole bwenti nze waffe kamba story yange ewaffe taata wange yanzaala nzekka mu maama ndi bwomu bw'amala okunzaala yafuna omukyalo omulala gwe yafuna yazaala baganda bange okuli Juliet Nasuna gwe nabagamba yafuna eyali mu kabenje ka bomu mukama yamuyamba n'awona n'asurviving okufa oluvannyuma lw'okubalibwa okusooka okubalibwa mu mirambo naye mukama n'akomyawo obulamu olwaleero mulamu twebaza Katonda olw'ekyo. So Bayibuli egamba nti nze nga ndi wa maama mulala taata ke yawasa n'awasa omukyalo omulala abaana baazaala katugeze Juliet Nasuna siteekeddwa kukola ki kuhavinga sexual relations naye okay kubanga aba mwana wa taata ate olwo aba sister wange. Olw'ekumi do not have sexual relations with your father's sister. Do not have sexual relations with your father's sister. For your father's sister, yesengawo betuyita senga. She is your father's close relative. Nesenga bamutugobyeko. Lwaki kubanga wa luganda wa kulusegere lwa kitaawo. Do not have sexual relations with your mother's sister. Ntera no yayitibwa your mother's sister muto wa maamawo naye tokkirizibwa to have sexual relations because she is your mother's close relative. Verses 14. Do not dishonor your father's brother by approaching his wife to have sexual relations. She is your auntie. Neba auntie baba tugobyeko nti do not dishonor your father's brother. Batata katugeze tuita taata omuto oba muyita ba uncle. Taata omuto yabeera ne bwaba ye mukulu ne bwabeera muganda wa taata ng'alina omwana. Muganda wa taata agambye do not dishonor your father's brother by approaching his wife. Okay, actually omukyala wa taata omuto naye bamugambye do not have sexual relations. She is your aunt. Do not have sexual relations with your daughter-in-law. Daughter-in-law abanyankole nammwe babakoze batya kano kabatwaliramu bagambye do not have sexual relations with your daughter-in-law. Teweegatta mu bikolwa ebyokwegatta ne mukamwanawo with your daughter-in-law. Mukamwana bamugaana, Bayibuli emugaana. She is your son's wife kubanga oyabeera mukyala wa mutabani wo. Do not have relations with her. Tomusemberera. Okay. Then number 16. Do not have sexual relations with your brother's wife. Do not have sexual relations with your brother's wife. Abanyankole stiru, banyankole banyarwanda, balundi musaidi awo. Line yekirira mu batembuzi awakirira wanseyi kuyite eyo mu nsozi ezayitibwamu abachwezi, the Chwezi dynasty. Akantu kano tukakebere agambe do not have sexual relations with your daughter-in-law. She is your son's wife. Do not have relations with her. Do not have sexual relations with your brother's wife that would dishonor your brother. Towegatta na mugandawo kubanga kijja kuweebula mugandawo. Kijja ojja kuba omumazeemu ekitiibwa, omumazeemu supu. Oli gundi ani yakyogeddeyo Rita yagambye oli ayinza okuba penalty. Olw'ekkumi n'okumeka 17 agambye do not have sexual relations with both a woman
and her daughter do not have sexual relations with both the woman and her daughter. Okwegatta ne maama ate ne mwana we. Kati ebintu bino mmanyi wakati nga tubyogera abalanga temunnadduka network manyi yebatawanya wakati nga tubyogera. Do you know that some of us, some of you are born out of such relations? Mumanyi nti abamu kumwe mwazaalibwa kuva mu buzaalo obufaanana bwe buti ng'abooluganda brother ne sister. Tukyogere tutyoba nga brother ne sister basisinkana ne bakuzaala. Eri wasiti yenoba yeyo yeri best nayo terina kifu naye eri awkward, most awkward. Bino byonna bisigala biri awkward. Most awkward ye omwana ng'azaalibwa omwana kamba wene ya Tamuzi ne Semiraisi eri mu Bayibuli omwo. Taata yazaala omwana mu mukyala. Omukyala taata n'afa. Omukyala naddira mutabani we n'amufuula omwami. Maama kati eyo relationship bagyogira bati ng'omama yazaala omwana n'afuula omwana omwami we. Kiri awkward, simanyi na bwe tuyinza kyogera nga bwe bayinza kyogera mu ngeri bwetyo. Ogenda okukebera ng'oli mwana wa brother ne sister. Ogenda okukebera ng'oli mutabani wa nga taatawo yakuzaala mu mukamukulu we oba mu mukamuto we. Bintu biri awo nga bizibu, very complicated. Naye olwokuba ye Katonda yaleyinga system ya tujja tutya mu nsi, akatiba tekagaana kubumba ne kakuleeta. Naye nga yo is a relationship mwova nga gyemirandira gyovaamu. Bayibuli etugambye, do not have sexual relations with your brother's wife, that would dishonor your brother. Verse 17, do not have sexual relations with both a woman and her daughter. Do not have sexual relations with either her son's daughter or her daughter's daughter. They are close relatives. That is wickedness. Bible ekiwadde ekigambo ekituufu. That is wickedness. That is wickedness. Nga bwe kityo. So buli muntu bino ebintu lwaki Katonda abibaganye. Emisiri byaliyo, ene Kanaani mu mawanga ge bagendamu nabyo byaliyo, ne Katonda abigamba tebiteekeddwa kukolebwa. So when we go to close relatives, those are the perimeters. Ezo z'ensalosalo eza close relatives. Nti senga tukebera nga you are not that close, toli muwala wa taata wange, toli mutabani wa maama wange, toli that closeness, toli mwana wa senga wange, neither are you mwana wa kojja wange. Those are the perimeters, the boundaries Katonda zeyagaba bwe tuba bakugoberera ezifaanaganako bwe zityo. But of which muliyo cultures bw'ogenda mu Bachina, simanyi oba bo balina esigalawo, simanyi oba bo balina akasalosalo ke baasigaza. Naye tuyinza okusanga nabo gye bali, despite the fact okubeera nti bafaanagana nnyo, naye oyinza okusanga nabo balina boundaries. Muzikoleko research, cultures ez'enjawulo, mawanga ag'enjawulo,
mu bazungu kiri kitya bwe kituuka eno mu baddugavu kijja bwe kiti olumu lwa bwenzi kijja bwe kiti olumu lwa busamize ng'omwoyo gw'obwenzi gwayitirira ne kijja olw'obusamize ne kijja olw'ebintu ebirala ebirimu ebyensinza bwe bityo kubanga ye sitaani bulijjo kyakola addira lulu ya Katonda n'agiweta oba n'agimenya bw'amanya nti Katonda yagamba nti tokolanga bw'oti yaba ayagala akole bw'atyo to work against God babikola nnyo abakola ebyobusamize ne bakuwa ekitesiti ey'okukola nga kye bakuwadde kizibu bakutuma ebirevu by'empologoma we bikubula ne bakugamba ogambe osasule ssente jjajja abikunoonyeze 18 do not take your wife's sister as rival wife and have sexual relations with her while your wife is living. Totwalanga towasanga abakazi babiri okuva mu nnyumba emu abagatta maama ne taata tebabeera Bayibuli ekigaana do not take your wife's sister as rival wife and have sexual relations with her while your wife is living. Ekikkiriza weekikkiririza wokka kwe kubeera nga katugeze nga bw'okiraba mu cultures ezimu nti senga oba wawasa ne bakuwa omwana omuwala mu Eastern region balina nnyo culture eyo mu Busoga ku Serengeta wansi eri mu Samyaland ku kawansi eyo omwana omukyala g'oba wawasa nga wamutwala officially nga watuukiriza obulombolombo bw'afa bakuwaamu omulala bakuwaamu sister we. It is a renowned culture. Bamanyi omukuwa either bamukuwa intentionally oba basobola omukuwa in the name of agenda akuze bakulu baana akuze abaana agenda alabirireko ku baana eyajja okulabirira abaana n'afuuka waakulabirira. So ebyo nabyo gyebiri. 19 do not approach a woman to have sexual relations during the uncleanness of her monthly period. Nyiza n'obutabazaayo mu mikolo y'abatume katusooke tulongoose wano musuule sexual relations bwe zirina okutambula zirina okubeera. Akugambye mu 19 do not approach a woman to have sexual relations during the uncleanness of her monthly period. Abakyala omukyala ng'ali mu nsonga kati kino ky'abafumbo kubanga mwe basingo bino biba tebibakwatako mwate sex mu musangawo ye mba mumunoonyaako ki ye mba muwunyiriza waaki ye mba musemberera waaki naye bino tebibakwatako bino by'abafumbo ama abafumbo mwekka abaliwo mwebe ngamba kino agambye do not have sexual relations with do not approach a woman to have sexual relations during the uncleanness of her monthly period. Abakyala ng'ali mu periods ze ng'ali mu piizize tokkirizibwa kumusemberera kukola ki kuhavinga sexual relations. Lwaki Bayibuli erina amagezi gali waggulu nnyo. Katonda ye magezi ye yennyini ye magezi. Lwaki ensonga eno ne bwe tunaba tugenze mu sayansi tujja kusanga abasayansi nga bagamba nti ekyo kituufu. Lwaki? Because during that body cleansing omubiri guba gufulumya ogw'omusaayi ogwo gufulumiramu endwadde nnyingi era n'abamu bagamba kyekiwangaaza ennyo abakazi compared to men kubanga bo omubiri gwabwe gufulumya toxins gufulumya obutwa obubeera mu musaayi during that time which doesn't happen to men.
obutwa bonna bwe twalidde ekibumba ky'ente gye baakubye emigga emeka we yatukidde Kampala nga yonna omubiri gusaturatinze byonna byekuŋŋaanyiza mu mubiri tebina ebifulumira naye abakyala kati abamu ku mmwe temwebazangako Katonda ng'omwebaza lwakuba yabawa sayiko eyo nga owulira osaba n'okusaba gasenga nali musajja ng'owulira kikubonyaabonya naye nga tokimanyi nti Katonda yakidizayininga lwa bulungi bwo. On a wider perspective, abakazi bawangala osinga abasajja. Bawangala nnyo. So, in so doing, during that time, kabera kaseera kakukelensinga nti if people happen to have intercourse, bajja kublokinga ensula ezo. Ojja kuhindalinga the flow kati kyabadde afuluma ekirimenti okumuvinga out bwe kisigala munda. Sagala kiteekako kigambo kyonna kugamba nti enseko okulwala na biki ebirala byonna n'ebirala complications endala zetuwulira bino bizimba bino biki. Sometimes, not all, but sometimes there are those things that have happened. Basingo muli mukubbirira ku sexy wakati nga mumubbirira ne tonnayigana bwe babalannaku ezo tonnabitegeera nnyo wakatandika okwekoona akagere omubiri gukumya omuliro gububuka gulinganga gwe bakumyeko oluyiira tugamba otagala butagazi. That's why there are a lot of unwanted pregnancies. Why do we call them unwanted? Because omuntu atambulira ku speed ya mubiri gwe level kwe gutuntumukira kwatambulira. So it is very good that God designed it that way. Abasajja atugamba temwetantala. Bwe munetantala during that time mujja ku attractinga namwe ebirwadde. They are passing on a lot of wastes eziva mu musaayi, acids nyingi ezifuluma. So temublokinga mifulejje, timublokinga mifulejje, muleke mukoka akoleki afulume. Neke mukoka afulume abafumbo awo nga mugendako mu kusaba, nyingirako mu kusiiba kwate ssebo n'olya pakadde. Diana ogenda mu bufumbo, Diana alazeewo. Diana ogenda mu mbaga 27 y'embaga ya Diana yawoominga. So omusajja omugamba ne bw'aba ng'awulira ogubuubuuka gukirako ogw'ekikoomi ky'aba Danieri ky'aba Misa Sadraki n'Abedinego omuga plaza kakkana ogenda ku taapu eri mu kinaabiro n'ofuka n'amazzi ga firiigi n'ogatabula mu g'ekinaabiro n'omuyiwako ku mutwe n'aweweera Bayibuli kino ekiganye olw'okusobola okuyita mu kaseera ako. So suubira okuba nti teguba mwezi mulamba newankubadde wiiki ennamba. Do not have sexual relations baziganye ezo during the uncleanness of the monthly periods. Bwe kyali mudagaano enkadde bwe kikyali n'olwaleero bwe kikyali ng'ogyeko okugwenyuka kw'abantu. Obugwenyufu nabwo bulina level kwe buli ng'abantu n'osanga oli ng'agamba nti ate omukyala bwe bw'abeera mu periods ate bw'asinga okubeera n'obwagazi. Madness. Bayibuli yakiyise wickedness. So ebyo byakwewala. Then verses 20 egambye, do not have sexual relations with your neighbor's wife and defile yourself with her. Ne mukamulirwana bamuganye. Actually nga tebannagaana byakika byankima na ŋŋonge na biki ebyo bye munonooza bagambye bino byakwekuuma. Do not have sexual relations with your neighbor's wife and defile yourself with her. You will be defiled. Gwagenda okwegatta ne mukamulirwanaawo gwogenda okubeera defiled, gwogenda okufuuka kitali kirongoofu. Bwe kiba kikolimo kikujjako defilement eno gye bagamba. Bwe kiba kisiraani kikujjako
nga Katonda yakiganyiza ne kikujja nako ne kikubaako. Okay, so mu ngeri bwetyo kyavudde agamba do not defile yourself. Teweereetako kikolimo, teweereetako busungu. Lwaki? Mukama ajja kulaba obuyinike bw'omusajja oyo ng'omututteko mukyala we, agolole omukono, akuteereyo endwadde emu, akugulira oluggi olw'obusungu. So neighbor's wife teweetantala, naye mu culture ojja bisanga nga gwe mu baana 7 abeewammwe nga gwe oli wakuna, nga gwe mutabani wa ng'oli mutabani wa Minani across the road nga maama yakutobeka wakati awo, era ne bajja ne bakuwa erinnya bakuwa lya lugero najja lwambi za nsanze. Bamanyi okuwa amannya ago, bwe gaba amannya gammwe gagwamu ago lwembaawo, amannya ago ojja ogagendere naddala wano mu Central. Amannya ago gali proverbio nga tegasigabika, gabeera ki? Gabeera gajja lwekyo ng'ogyeko ffe abalokose ag'ebika tugaganye intentionally. Zabaana bange saaba wamanya ga kika intentionally nagaana ngenderedde kujjako ng'ab'ekika beekunze ne bandaga akalungi akaliyo. They should tell me justifications lwaki nina okutuma abaana bange amannya g'ebika byabwe. Okay, so wamma temugendera kunze mukole ebintu byammwe ebyo byange. Agambye do not give, olwabirimu olumu, do not give any of your children to be sacrificed to marriage, for you must not profane the name of your God. I am the Lord. Nti temuwangayo abaana bammwe, do not give any of your children to be sacrificed. Abaana bammwe temubawangayo okusaddaakibwa, oba Bayibuli endala egamba nti temubawangayo okuyisibwa mu muliro. Okuyisibwa mu muliro, to be passed into fire. Temubawangayo okuyisibwa mu muliro, temubawangayo okubeera nga basaddaakibwa eri moleki. Excuse me, for you must not profane the name of your God. I am the Lord. Ekyo yakigaana lwakuba ye Katonda, y'ensonga gy'awadde. Yakigaana lwakuba kijja kuba kinyiiza Katonda, si lwakuba kikudifiringa. Awula yatugambye you will be defiled, awula yatugambye you will dishonor your father, awula yatugambye you will dishonor your mother, awula naye wanaakugamba because he is God, kubanga ye Katonda. No, Rachel, don't profane the name. Erinnya lya Mukama toliteekako kivumo, towaayo mwana eri lubaale. And some of you think nti okuwaayo omwana eri lubaale oba okuyisa mu muliro nti bagenda kuma ekyoto. Olwaleero obusamize bubadde modernized, bugenze bufuuka modernized. How? Nti omwana tebamukutte kugamba nti wuno tumuwaddeyo, wabula bakola bwe bati. Bwe bamanya nti omwana anaatera okutuuka mu kiseera eky'okwekoona akagere, bw'aba mwana muwala bamutwala ewa jjajja, oba bamutwala ewa ssenga, oba banne ewa kojja gye bamutwala. Kojja n'atagetinga ki? N'atagetinga omusaayi omubereberye. Omusaayi ogwo omubereberye gwe bakwata ne badedicatinga eri mu balubaale, ne badedicatinga mu mizimu. Olwaleero tulina ekintu kye tuba tolinga nakyo mu kanisa oba mu booluganda oba mu spiritual realm. Kyekintu ekirimu spiritual husbands, kyekintu ekirimu spiritual wives. Abawulira nga tubyogera bawulira nga afa aboogera ebintu ebitaliiyo, naye mwabe byexperiencinga mukimanyi nti kyetwogera kyekiri. Ebirooto
ebirimu okwegatta n'agasajja oba n'agakazi ebirimu okwegatta nga weegatta n'abantu b'otamanyi oba olumu bimanyi okujja nga weegatta n'abantu b'omanyi naye nga kiri mu kirooto si mu buliwo nga kiri mu kirooto abamu emyoyo bwe gityo gyafuna point of contact ku bulamu okuyita mu ndwadde ze mwalwalanga ne bakutwala ew'omusamize ne bakuwaata ejjirita nga 6 chwai ne bagisala ku bbeere ne bagisala ku kabina ne bagisala ku kisambi ne bagisala kasinziro ne bagisala ku naswi kirina okulaba nga ejjirita we zaayita lwakuba ozirabye bukulu olumu oba olina okwebuuza naye kati wano baasalawo batya abamu ziri mu mugongo abalala ziri ku kundi abalala ku bbeere abalala mu kifuba n'abalala yonna gye baasala so ebyo byonna it is equivalent to dedicating children to knowledge kiri equivalent n'okusaddaaka abaana okubawaayo nga saddaaka bino bye tuwulira because I'm speaking this out of experience for me God has given me a grace okuyitako okuyisaako abantu mu delivery sessions but you find scenarios nga emizimu gitaddewo ground of claim ku bulamu bw'omuntu nga gigamba ono baamutuwa nga gigamba ono alina kubeera ku kiggwa ono yenna mpeewo yali ojuze yasembayo gwe nasembayo gwe nzijukira yenna mpeewo atuulako bamweyana alina kubeera ku kiggwa yaŋŋamba yakasoma emirundi 3 nga buli lwatuuka ku final exam wabaawo ekibaawo n'atakola bibuuzo bimuyisa buli lwatuuka ku final exam eyali badde muweesa ebbaluwa ekakasa nti asomye mulokole ono gwe njogerako naye buli lwatuuka ku final exam wabaawo ekigwawo emirundi nawo 3 consecutive times wabaawo ekibaawo n'atagraduating nisimu gigamba ki gigamba ono alina kuweereza eri mu kiggwa alina kuweereza eri mu balubaale waayi baamutuwa baamuwaayo fakiti ebirala gyaŋŋamba baamubawa nga wa myezi 3 omulala baamuwaayo ng'akyali mu lubuto dedicated ekibya kye baamuwa okunywamu kyali kibya kya dedication maama anywa kubanga olubuto lugalangatana olubuto lutawaana nammwe babulaza abaakawasa juzi wano ng'omwana omuwala mumusindika mu kyalo gende wa maamawo maama mumanyire ddala si mulokole ewajjajja gy'omusindika omumanyi si mulokole byagenda omunogera byanaafujjako byanaalamiriza byanaakola atya you don't know and abalokole there is a way we become too passive ne paying attention ku bintu ebyo ebyensinza ebitali bya Bwakatonda. We must be jealous. Tuteekeddwa okubeera nga tulina obujja. Jealous with our life, with the life of our children. Abaana gy'obawa w'omanyidde ddala nti oyo musamize bw'anaage bwe bana empewo ezinaanoonya ali bwe zituulako bajja kuwaayo kaanako owaayo kaaki. Mwabali ku kyeyo munsaasire kati emitima tegibasula mu bbanga nga mwagala kudda kujjayo baana bammwe. Naye awamu n'okusaba kubanga olumu ebintu ebimu oba wabikola dda nga byetaagisa kusaba byetaaga kuteeka maaso ga Mukama. Kale bw'onooba okomyewo n'oyagala okolooki ate otereeze ninga otherwise those dedication those sacrifices gye ziri eno mu baaki ene Kanaani mu bannaggwanga. Olunyiri twakomye ku Lwabiri lugamba tunaatera okumaliriza. Do not lie with a man
as one lies with a woman, that is detestable. Teweebakanga mu kikolwa eky'okwegatta n'omusajja ng'omuntu bwe yeegatta n'omukazi. Do not lie with a man as one lies with a woman, that is detestable. Ekyo kya muzizo kiri mu Bayibuli, kiri mu kigambo kya Katonda. Katonda akitugamba fe abasubscribinga gyali, abakkiririza mu nnono z'obwa Katonda, abakkiririza mu kigambo kya Katonda. Atugambye tokikolanga okwegattanga n'omusajja. Tutusomye bulungi kubanga eno ze zimu ku agendas ezitambula mu New World Order, ezitambula mu modern world, bakiyita modernity. Bakiwadde amannya, bakitadde mu human rights, bakitadde mu buli kintu kyonna, bannyonnyola, basomesa abaana ku masomero at a very tender age, baba traininga, naye bye baba trainingamu ekigambo kya Katonda kiri against it. So kyavudde atugamba, do not lie with a man as one lies with a woman, that is detestable. Temulyanga bisiyaga, kyekigambo Bayibuli kyegamba, temulyanga ebisiyaga. Teweebakanga n'omusajja ne mubeera mu kikolwa eky'okwegatta nga bwe kibeera n'omukazi. Don't derive sexual satisfaction by lying with a fellow man. Bayibuli kyegambye. Bino tujja bibalekera ku mukutu ne we tuli batuvuddewo. Baana bammwe bali babayitaayita, bali bisanga. Musajja yayogeranga nga mu kyenyi mulimu obuntu obwezinze bwe buti, nga takyaliwo yagenda dda, naye bali bisanga biri bawonya, bali bisanga biri bataasa, kubanga ffe tubiwulira. Naye ate abaana be tuzadde gw'ogamba bwe banaakulira ensi eneeba eri ku ki? Olwaleero tukyalinayooko ku bamemba ba parliament abasobola okuyimirira ne bagamba nti Uganda is not for homosexuality. Obwo si buwangwa bwaffe, si kubeera bubeezi butali buwangwa bwaffe, naye ebyo tebikkirizibwa mu kigambo kya Katonda. Therefore, nga we walabise abasajja n'abakazi abasobola okuyimirira ne bagaana ekintu ekyo, naffe katwongereko eddoboozi. Oba bakigaana politikale, sifaayo. Yakiganye abalaki, oba yakibaganye ng'alina politics gw'arwaninga, it's okay. Kubanga wabaawo omuntu ng'ebisiyaga abiwagira, naye bw'abalamu nga bagenda mu maakalulu kanaagamba nti abiwagira, ng'agamba tabiwagira. Ffe tugenda n'eddoboozi eryo erigambye nti sibiwagira. So mukyala Rebecca Kadaga, ebimu ku bintu bye tumwebazaako kwe kuba nti yayimirira mu lukiiko olwalimu abazungu n'abagamba Uganda tetugenda kulya bisiyaga. Juzi nalabye ne deputy speaker era naye ng'alina olukiiko lwe yabaddemu, era naye n'agamba enkola si zaffe za bannayuganda, ne bazirejectinga. So twagala eddoboozi eryo erifuluma nga ligamba tetugenda kulya bisiyaga lyeyongere, n'abaana baffe tukibasomese. It's high time. Tetuteekeddwa kusirika busirisi, naye tubayigirize bamanye. Ebiro biyise, ebiseera bye mwagambanga nti ebyo tebyogerwako, bino biri mu kigambo kya Katonda. Senga tebibadde mu Bayibuli nange saali binyeze. But I'm telling you this because they are biblical. They have this biblical basis. Bw'onombuuza lwaki mbyogerako, for me nze mbadde nsoma Bayibuli. Okay? So, someone is saying, my husband yeddira cow like my mom. So, whatever. So, ebyo tujja kubita tujja wa Katonda katumalize wanagambe, do not lie with a man as one lies with a woman. That is detestable. Kyamuzizo, tekikirizibwa, detestable. I don't know the other word.
the Luganda word for something that is detestable. Kya muzizo. Nga bwe mugamba mbulwe neddira nkima. Kino tukyeddira. Kino kya muzizo. Kizira n'okutta kitta. Edda bwe twayogeranga. Tikizira n'okutta kitta. So, kya muzizo. I've made, you know why I'm paying some more time here. Ndabyeko abantu mu nkiiko z'abafumbo nga baayise omusomesa yalinnye na nnyonyi namba najja mbu bazze kusomesa abafumbo ne bababuuza ekibuuzo nti omusajja akkirizibwa okulya mukazi w'ebisiyaga abasomesa abafumbo ne bagamba tekirina buzibu kasaaba mukyala we. That is madness. That is not scripture. Ekyo Bible si kyegamba. Tugoberere Bible kyegambye. Mulyeru 22, do not lie with a man as one lies with a woman. That is detestable. Verses 23. Do not have sexual relations with an animal and defile yourself with it. A woman must not present herself to an animal to have sexual relations with it. That is a perversion. Mulire ebigambo bino nga bwe bagenda babisengeka. Eri batugambye you dishonor your father, you dishonor your mother. Awala natugamba I am God. Awala natugamba that is detestable. Wanatugambye that is perversion. Omukazi okwegwanyisa ekikolwa ekyokwegatta neyegatta naki neyegatta n'embwa y'omugagga bagisasulira bafunye omwana w'omuddugavu gwe baatutte therefore bagenda musasula ssente embwa bagimaleko ekirookolooko. So nabagambye obusamise n'obulogo buli modernized. Modernity yeeyongera mu bintu bingi ne mu buseegu. Olwaleero ebyo abantu bibalimu. Bawasa endogoyi zaabwe, bawasa embalasi zaabwe, bawasa kapa zaabwe, bakola ebintu ebyo byonna ng'omuntu afuna sexual satisfaction eri embwa. The dog is very common in those lands. Therefore, we must pay attention. Agambe, do not have sexual relations with an animal and defile yourself with it. The way defiling, you will be defiled. You will be defiled. Nga wegatta naki n'embuzi. Nga wegatta n'ente. Pakusanga owalampa embisi. Oli kunva z'abandi ozidifayiringa. Buluganda babitaga sanga oli ataddewo akatebe awalampa enva. Ayagala kuzikiza muliro. So please, Bible ekiganye. Bible etugambye ezo mu nnono za Katonda zirimu. Atugambye a woman must not present herself to an animal to have sexual relations with it. That is perversion. Omukyala yakolebwa okufuna sexual satisfaction okuva eri omusajja. So se mbuzi, so sente, so sendika, so siki. Kati due to that modernity ojja kusanga wano bye batawandiise abalala ne bagamba nti bituufu. Kati Bible singa tubadde bakujongeramuko ku bigambo twali badde tuwandiika. In fact sina kujongeramu naye singa ffe abadde bagiwandiisa ab'omulembe gwaffe eno statement twali jongeddeko. Twali badde tugamba do not present yourself to an animal to have sexual relations with it. That is perversion. Do not present yourself to a biringanya to have sexual relation with it. Do not present yourself to a bogoya to have sexual relation with it. Do not have present yourself to a bottle of soda, to whatever, you know. Because perversion, wetuli, eno kunsolo bayizo obutabasangayo. Naye no basanga
nga balina ebintu ebirala. In fact nibanja kubagamba wife twaliwandiise twalibadde tuwandiika, do not have sexual, do not present yourself to your own finger to have sexual relations with it. Tewewe engalo zo kufuna satisfaction. Your finger, your what, your, some of you with your phones. Wickedness against the wagulu. Olwalero babumba ebibumbe. Plastic surgery, plastic gundi, gadgets. Kati ebyo naffe katwali biwandiise mu technology ono. Twali badde tubiwandiikawo. God don't. Buli kintu kikozesebwa omulimu gwakyo. Buli kintu kikozesebwa omulimu gwakyo. Namukwano gwange omu yali akola mu kitongole ky'amaanyi, kitongole kya nsi yonna. Baba bali mu musomo ogumu. Baba letedde one of the directors. One of the directors weyajja mu board meeting. N'abayigiriza nga abasomesa abaorientinga mu kulya ebisiyaga. Abannyonnyola bwe kitalina bizibu. Bwe kitalina buzibu bwonna. Kubanga someone can be born like that. You know, babinnyonnyola. Kati omuvubuka yali mu meeting kwe kumubuuza tinaye owooluganda sooka osiriikiriremu. Nina ekibuuzo. Kibuuzo kigamba kitya? N'agamba buuza. N'amubuuza ekibuuzo. Tinaye gwe senga ogenda ku ssundiro ly'amafuta. Ssundiro ly'amafuta ffenna tulimanyi ne petrol station. Tiwogenda n'emmotoka yo ku petrol station. N'ogamba omusuuzi w'amafuta n'omugamba nti era amafuta mu mmotoka ga $10,000. Omuvubuka n'akwata payipu gundi olukoba oluleeta amafuta mu kifo ky'odduteeka ku fuel tank n'alutwala mu exhaust pipe. Exhaust pipe ebeera wansi eri emabega w'emmotoka yefulumya omukka. Namugamba nti senga akwata amafuta n'agatwala n'agateeka mu exhaust pipe. Onoomusasula. Yambuuza ekibuuzo kimu n'akyankala n'omusomo gwakomaawo. So, there are things nga tebiyimirira. Naye otherwise, via sexual relations, twalibadde tugamba, don't present yourself to have sexual relations with anything that is sharp, with anything that is pointed, with anything. Kubanga lwaki masimu ge mulina gafeekinga sexy wensi yonna ne gwagamba bamuteeraawo. Emaliriza ng'ekikuli okumpi kyekikafiiriddemu. Kyekusanga ebintu biyomba. Yantaddeko ogwabuliisa maanyi. Nga plastic ayomba, gundi ayomba, bogo yayomba, gundi ayomba, biringanya ayomba, buli kintu kiyomba. Mubitaddeko ogwobuliisa maanyi. Nze nvudde waawo. 23 agambe, do not have sexual relations with an animal and defile yourself with it. A woman must not present herself to an animal to have sexual relations with it. N'abasajja babaganyi, that is perversion. Yensonga gyakoze atya gyatuwadde. It is perversion. Perversion. Verses 24. Do not defile yourselves in any way of these ways. Tewe defilinga, tewe tekako kikolimu. To defile yourself. Omaliza we defilinze. In these ways, because this is how the nations that I am going to drive out before you became defiled. Mwamawanga gano Katonda gagoba mu nsi. Na lwaki atuse ku ddala erigagobamu erigazikiriza mbube defilinga. Nga bakola ki? Nga bakola bye tumenye waggulu. Kati ate guno omulembe defilement waago ali ku ddala ddala. Ali ku ddala ddala. Why? Because bino byonna bye twogedde mulimu Bible byetasobodde na kuteekawo
nosanga abalala nga sex bamukola mukamwa, nosanga abalala ndoza bamukola ne mu matu oba abalala ne mu nnyindo. I don't know, ndoza bo banoonya buli awali akatuli, buli awali akatuli akayisa. Bible egamba that is perversion. It is perversion. Do not defile yourself in any way of these ways, because this is how the nations that I am going to drive out before you became defiled. Even the land was defiled. Nensi yawe yenyini nayo nefuna ekikolimu. So I punished it for its sin. Olonno ensi nebonerezebwa olw'ekyono n'ekyo. And the land vomited out its inhabitants. Abantu bebuuza nnyo tinaye Mukama agoba atya abantu mu nsi ennamba n'awaawa Abayisirayiri. Katonda si musaliriza, is not unfair. God is a just God. Katonda mwenkanya mu bintu byonna byakola, akola kye bayita justice. Akola ekigambo kye bayita obwenkanya. So abantu balina okulowooza nti Katonda yali biased, akugobamu abantu mu nsi n'abagobamu ekyapa kyawo kyonna n'akiwa Isirayiri. Akugambye si ye yabagoba, naye ebikolwa byabwe byabadifayiringa, ne bitakoma kubadifayiringa, ne bidifayiringa ensi gye yakoma okubeera defiled, yo ye yennyini ye yabasesema, ensi n'ebasesema. Therefore ne bafuluma mu nsi ezo, ne bafuluma Isirayiri neyingira. Era mujjukira Bayibuli egamba nti Katonda bwe yasisinkana Ibulayimu mu ssuula ye-15 amugamba nti ezzadde lyo liribeera genyi okumala emyaka 4 mu nsi ey'e Misiri, naye balifa eyo balikomawo. Lwaki? Kubanga gano amawanga ekibi kyago tekinnakula, kibi kikula. So I punished it for its sin, and the land vomited out its inhabitants. Verses 26. But you must keep my decrees and my laws. The native born and the aliens living among you must not do any of these detestable things. Tiaba bazaale bamu n'abo abagwira tebateekeddwa kukola bintu bino eby'omuzizo. Kati bwe kuba kweddira, bino bye twalibadde tweddira, bino bye by'emizizo gyaffe, si ziri enkima n'emmamba n'ebikere na biki n'ente. Bino byalibadde eby'omuzizo. Kati otwesanga nga tusobola okweddira embwa n'enseenene ne tulemerera okweddira Katonda bye yeddira. Katonda bye yeddira. So for all these things were done by the people who lived in the land before you, and the land became defiled. And if you defile the land, it will vomit you out as it vomited out the nations that were before you. Ensi esobola okusesema abantu. Takanirigamba nze wano tojja kumbeerako. Tojja kumbeerako, genda awalala. Ensi erimu amaanyi agagifugiramu. So everyone who does any of these detestable things, such persons must be cut off from their people. Keep my requirements and do not follow any of the detestable customs that were practiced before you came, and do not defile yourselves with them. I am the Lord your God. Nze Mukama Katonda wammwe. Katubalansinga ekibuuzo kyaffe kyetwadde twebuuziza ekibuuzo eky'ebyemisizo n'eddira kino, gundi yeddira kino, omukyala gwenfunye ali bw'ati. Pawulo Bayibuli etugamba ku lw'enjiri okubuulirwa yasalawo asakamusayizinge Timoseewo, ne Timoseewo n'akkiriza okusobola okureachinga out ku bitundu eby'abantu abo abala resistance eyo. So my submission yalibadde bweti nti eri Katonda bwe babanga omuziro ogwo oba omuntu oyo gwogenda okwasoba okufumbirwa nga tagwa mu close relatives nga Bayibuli betumenyedde,
okusinziira ku Bible tubeera free okubawasa oba okubafumbirwa nga tagwa mu nsalosalo ezo ze tumenye kasita owekebejja si mwana wa ssenga si mwana wa taata si mwana wa maamawo si mwana wa kojjaawo kasita okyekebejja bwoti tubeera baddembe naye ngenda kuteekamu naye but olumu ku lw'enjiri gye twagala okubuulira ab'ebika byaffe aba ab'ebika bye tuvaamu gye twagala okubuulira abafamire eyo olw'enjiri and I want to strictly say olw'enjiri senga kisangibwa ng'abantu abo banaagaana enjiri lw'ekyo which also is a simple compromise. We compromise and say omuwala muleke bw'aba nga maama wo ng'ekyo kinaamwesittaza okugamba nti ye nga twajjirwa abalokole bwe kiba kinaayesittaza taatawo okuwulira nti wawasizza omuwala ow'omuziro gwo nga kinaamuleetera okugamba ye nga tulabye n'ekintu kye bayita abalokole olw'okwesittala okwo tusobola okugamba nti muleke naye nange nja kwogera nga Pawulo bwe yayogera Bakolinso ekisooka 7:6 nti I'm not putting this as a command but as a concession, not a command. Si kiragiro kubanga osobola omufuna nga wa muziro gwo naye nga tagwa mu ba close relatives bali nga Bible bwegamba naye Katonda n'akulaga nti yoyo omutuufu olina okubeera naye n'akulaga nti yoyo therefore beera naye ekyokuba ate ebyo bw'abanga bw'osabye Mukama oyo gwa konfaminga bw'obuuzizza Katonda oyo gwa konfaminga tukwata ebya kalicha tukwata ebya naye tugamba ate we banesitala ku njiri awo tuyitawo nga tugamba bwe kituuka ku kulokoba kukkiriza njiri enjiri abantu bagikkiriza lw'ebyo abantu bakkiriza enjiri olw'okukyalirwa kw'omwoyo omutukuvu teri muntu ayinza kubanga Katonda yamudizayininga kulokoka n'abeera nga ekyokuba nti nawasizza ow'enkima kye kyamuganya okulokoka otherwise we biba ebyo ebyokwekwasa obutalokoka abantu balina bingi twali balele tulinayo nabalokoka by the way senga abantu baali balokoka bulungi bwaffe ng'obulungi bw'abalokole obulungi bw'ebikolwa ebirungi bye tukola ebisanyusa abantu nga bye birokosa abantu twali badde tetulinaayo kubanga mukimanye ti abalokole tulina lipooti mbi on a wider perspective batwogerako ebibi bingi ebisinga obungi baba batuwayiriza biwayirize naye nga babitwogerako juzi nalabye bakutte gundi ka video kabadde ku social media okwo nga karwaninga naye bataddeko title a pastor bamukutte mu kisenge kya Semaka ne omugagga ali lubuto babakwatidde mu kisenge nga bali mu kikolo kati bataddeko title pastor naye bw'amala okugamba nti pastor ate kamera n'ekulaga nga oli yadde aleese ebintu ebyekisamize n'ebintu ebyekirogologo byabadde akolera mu ki kati ng'olumu tonna nabo bugamba nti bannaye pastor takola ebyo si pastor naye bo kye bataddeko kubanga baagala batusiige ebyenda ensowera esobole okutulya baagala batuteekeko buli kivundu bingi bye batuwaayiriza era bangi ku bantu baffe nga baganye okulokoka mbulu ebyo naye tetulisobola bwe tubanga bwetyo bwe tugenda okuyita wuli ekkubo lyokka abantu erimbaziza okuyitamu okulokoka then tulinawo batono okulokoka kujja lwa kukyalirwa kwa mwoyo wa Katonda oyo alumiriza ekibi n'omusango therefore tusabire bantu twegayirire naye olumu ne gy'okoma bakola ebirungi ate gye bakoma okukyawa gy'okoma okola ebyobutuukirivu ebigwanira ebisiimibwa
nyebimu ng'obayamba n'obayamba kubagamba naye temugenda byakulima balaalo byakusinza bafu naye nga bo babiremeddeko so n'okola byonna n'obawa ssente n'okola kisente zo zennyini ze batwala mu masabo ze batwala mu buki ate nga bakukyawa nnyo. Therefore ekitwalo ekireetera omuntu okulokoka, it is conviction by the Holy Spirit. Aleetera omuntu okurealizinga nti naye ndi mwonoonyi, byenkola bibi tebikkirizibwa maaso ga Katonda, n'olwekyo kambireke kansikirize Kristo okubeera omulokozi wange. Okwo kwetugattira okukola kw'Omwoyo Omutukuvu, kwetugattira ebikolwa ebirungi. Ekyokuba nti Omwoyo Omutukuvu yakola omulimu tekitegeeza nti ffe tutambule nga ate twevulunga bwevulunzi. Bayibuli egambye nti balabenga ebigambo byaffe n'ebikolwa byaffe ebirungi bagulumize Kitaffe ali mu ggulu. Ebikolwa biyamba nabyo birina paati gye bipuleyinga, therefore tetubireka mabega, tubitambulize wamu nga n'omwoyo bwakola ki, bwakoma ku mitima. Mikwano Mukama abanjagalire, tujja kupiikingira awo Katonda n'amala mpa ekisa n'obwiki twali gikozesezza nga tuyita mu kitabo kino eky'ebikolwa by'abatume. Leero tusomyeko ennyiriri 2-3 netuwunzikira awo. May God bless you. Kama abanjagalire abawe nnyo omukisa budde buno butambudde. Tusinkane ku makya morning glory. Morning devotion tujja kubaawo. Kama abawe omukisa.